we started a series. Re simolotse dithuto It has been some weeks now. I think this is it the fourth or the fifth Sunday, re na le dibeke di le mmalwa where we were talking about developing a language of faith. mo re buang ka go nna le puo ya tumelo. And there are several things that we spoke around this theme. Go na le dingwe tse re buileng ka tsone mabapi le se. And today I want us to conclude our series. Gompieno ke batla gore re wetse dithuto tsa rona. But as we conclude it, I'm going to ask us to turn together to the book of Daniel. Re tlile go bala le kwa buka ya ga Daniele. Last week we looked at the book of 1 Timothy chapter 6 verse 12, Beke e fetileng re badile mo go Timoti 1 tlhagalo ya bosome ya where the Bible bobedi. says we must fight the good fight of faith. Mo Baebeleng e re tlhabane tlhabano e molemo ya tumelo. And as we continue concluding our series today, Fa re wetsa dithuto tsa rona gompieno, fighting the good fight of faith, re tlhabana tlhabano ya tumelo. which is part of developing a language of faith. E leng karolo ya go nna le puo ya I want tumelo. us to read Daniel chapter 10. Re tlile go bala Daniele kgaolo ya bolesome. We read verse 2, verse 3, Re tla bala temana ya bobedi le ya and then boraro. we jump to verse 12, 13, and 14. Verse 2, I am using a new King James version, Daniel chapter 10, verse 2 says, in those days I, Daniel, was mourning 3 full weeks. Verse 3, I ate no pleasant food, no meat or wine came into my mouth, nor did I anoint myself at all, till 3 whole weeks were fulfilled. Verse 12 to verse 14 of the same chapter of Daniel 10, it says, then he said to me, do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come because of your words. But the prince of the king of Persia withstood me 21 days. And behold, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left alone there with the kings of Persia. Now I have come to make you understand what will happen to your people in the latter days, for the vision refers to many days yet to come. Daniele kgaolo ya bosome temana ya bobedi le ya boraro di balega jana. Ka bobedi a ba anthaya a re, se boifi Daniele, gonne mafoko a gago a utlwile go tloga ka letsatsi la ntlha le o ineetseng ka lone go ela tlhoko le go ikokobeletsa fa pele ga modimo wa gago, mme ke tlile ka ntlha ya mafoko a gago. Mme molaodi wa bogosi jwa Persia a emelana le nna malatsi a le 21 ke fa Migaele mongwe wa balaodi ba bagolo a tla go nthusa ka motlogela teng le molaodi wa bogosi jwa Persia, mme ke tlile go go lemosa se se tla dirafalelang morafe wa me wa gaeno mo malatsing a bofelo, gonne pono eo le yona e lebile malatsi a bofelo. Father, we thank you for the reading of the word. The entrance of your word, it brings life. It gives understanding to the simple. Help us, Lord, that we should not ignore the simplicity of the word. My Father, may it not just be an ordinary word. I pray that our hearts be like a good soil where the seed is sown and it produces lasting fruit. We reject to develop a callous heart. My dear Lord and my King, I pray that I decrease so that you alone you must increase.
To you, dear Lord, be the glory, honor forever and ever. We pray in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. We may take our seat. Re ka nna fatshe. Last week we said we don't fight the devil Beke e fetileng re rile ra re ga re lwe le Satane. because we realized we went through verses which shows us or even convince us that the enemy has been defeated already. Re badile ditemana tse di re lemositseng gore mmaba o setse a fentswe. And the scripture that we read, like I said, in 1 Timothy chapter 6:12 says, fight the good fight of faith. Lekwalo le re le badileng mo go Timoteo la re tlhabana tlhabano e molemo ya tumelo. We dealt much on the scripture. Today we are going to continue. Gompieno re tlile go tswelela. But last week I said, when the Bible says, fight the good fight of faith, Jaaka lekwalo le re tlhabana tlhabano e molemo ya tumelo. simply means as you develop a language of faith, Fa o nna le puo ya tumelo, there will be resistance. go tlile go nna le ke mo kgatlhanong. There will be things which will block you from exercising the faith that the Lord has given us. Go tlile go nna le dilo tse di go kgoreletsang gore o se ka dira tumelo e morena a go pifileng You yone. need to remember the scripture says each and every one of us has been given the measure of faith. Re gopole gore mongwe le Bible ya re mongwe le mongwe o file selekanyetso sa tumelo. There is no Christian who has not been given the measure of faith. Ga gona mokreste yo o sa fiwang selekanyetso sa tumelo. But the devil will try to stop you from exercising what God has given you. Mme Satane o tla leka go kgoreletsa gore o se ka diragatsa se modimo wa go se fileng. And we look at Daniel this morning. Re lebeletse Daniele mo mosong ono. The word of God says Daniel took time. Lefoko la modimo la re Daniele o ne a dira. He sought the face of God through prayer and fasting. O ne a batla sefatlhego sa modimo ka go rapela le go itima The dijo. Bible tells us that for 3 weeks, Bible ya re dibeke di le tharo. Daniel never stopped from seeking the face of God. Daniele ga ka lesa go batla sefatlhego sa modimo. Means there were serious things that Daniel was putting before God. Go ne go na le dilo tse di tlhoafetseng tsa Daniele a na di baya mo pele ga modimo. And the scripture says, Bible ya re an angel came to bring an answer to Daniel. Bible ya re moengele o ne a tlisa karabo mo go Daniele. Now I want you to realize something here. Ke batla gore o lemoge sengwe fa. The scripture says Bible ya re that angel moengele who o was sent by God yo o ne a rometswe ke modimo to bring an answer to Daniel. go tlisa karabo mo go Remember, Daniele. Daniel is praying. Daniele wa rapela. He never stopped praying. Ga a ka khutla go But rapela. that angel Mme moengele o who brought an answer yo o ne a tlisitse karabo to mo Daniel go Daniele was stopped on his way. o ne a kganelwa mo tseleng ya Now, I gagwe. want you to mark something there. Ke batla gore o lemoge sengwe fa. It was not Daniel E ne e se who Daniele was stopped. yo o ne a kganetswe. Does it say that? A ya rialo. Okay, let's read it again. The scripture says, Bible ya re then he said to me, to Daniel, mme a nthaya a re this chapter 10, verse 12 of Daniel. temana ya bosome le Do bobedi not fear. se boifi. And I want you to mark that. Do not fear. That word is important. Lebelela mafoko a gore se boifi. Do not fear Daniel. Se boifi Daniele. For from the first day Gonne go simolola letsatsi la that you ntlha set your heart le o ineetseng ka to lone understand go ela tlhoko and to humble yourself le go ikokobetsa before your God, fa pele ga modimo wa your gago words were heard. mafoko a gago a ne a utlwa. When did God hear his word? Modimo o tlile mafoko leng. Was it on the 21st day? A ke ka letsatsi la bosome a mabedi le bongwe The first day. ke ka letsatsi la ntlha. You see, when you bow down and pray, Fa o khubama o rapela God hears your prayer. modimo o utlwa dithapelo tsa gago. The first day that he humbled himself, Letsatsi la ntlha le ena a ikokobetsa ka lone. the first day that he set his heart to understand, Letsatsi le ena a ineela go duela tlhoko dilo tsa modimo. the Almighty heard him.
modimo mothata yotlhe wa mo utlwa An angel says, moenkgele a re and I have come because of your word. a re ke tlile ka ntlha ya mafoko a gago Did you hear that, Muzalwa? a le utlwa seo He came because of the words of Daniel. o ne a tla ka ntlha ya mafoko a ga daniele Meaning the words of Daniel se se rang gore mafoko a ga daniele reached the ears of the Almighty God. a ne a fitlhelela tsebe ya modimo Can I hear big amen, Bazalwa? amen Whatever Daniel said sengwe le sengwe se daniele a se buileng caused God to respond to that. se ne sa dira gore modimo a tsibogele seo Obviously, he prayed in accordance of the way. o ne a rapela go ya ka lefoko la modimo Obviously. Because God only hears his word. gonne modimo o utlwa lefoko la gagwe But I'm fela taking you somewhere. Please be on course. Are you in church? a lo mo kerekeng Now, the script, let's read. The Bible says, baebele ya re from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard. go simolola ka letsatsi la ntlha le o ineetseng ka lone go ela tlhoko le go ikokobetsa fa pele ga modimo And I have come because of your way. mme ke tlile ka ntlha ya mafoko a gago I have come because of your way. ke tlile ka ntlha ya mafoko a I gago have come because of your way. ke tlile ka ntlha ya mafoko a I gago have come because of your way. ke tlile ka ntlha ya mafoko a gago But verse 13. But mme the prince of the king molaodi wa bogosi of Persia jwa peresia withstood me a emelana le nna 21 days. malatsi a le 21 God answered him on the first day. modimo o mo arabile ka letsatsi la ntlha But the manifestation mme tshenolelo came on the 21st day. e ne ya diragala ka letsatsi la bo When you pray, fa o rapela God has answered you already. modimo o setse a go arabile The only thing that you need to know sengwe se o tshwanetseng go is se the itse manifestation of an answered prayer. ke tshenelelo ya karabo ya thapelo e arabilweng But here is the problem. mme bothata ke jo The prince of the kingdom of Persia withstood the molaodi wa messenger of the Lord. bogosi jwa peresia a emelana kgatlhanong le moemegi wa modimo Did you see that, Muzalwa? Each and every place, lefelo lengwe le lengwe there are territorial spirits go na le mewa moo that you must deal with. e o tshwanetseng gore o dirane le yone You don't fight the devil. He has been fought already. ga o le le satane o setse a gololwe le ene But we are dealing with the things in the spirit realm, re lebagane le dilo tse di mo semoyeng trying to stop the manifestation to our answered prayers. tse di emelanang kgatlhanong le dithapelo tsa rona tse di arabilweng Now, what Daniel did, se daniele a se dirileng even though manifestation did not come on the first day, le fa go lemoga dilo tse a di rapaletseng di seka ke though ka the letsatsi la ntlha prayer was answered on the first day, thapelo e ne ya arabilwe ka letsatsi la he ntlha never stopped to pray. ga a ka ema go rapela Many of us, bontsi jwa rona we are stopping along the way, re ema mo tseleng failing to realize re sa the lemoge prayer has been answered. gore thapelo e setse ya The arabilwe only thing is the manifestation se se setseng fela ke gore o of lemoge what has been answered. se se setseng se Do arabile it make sense to the church? amen Now, we are talking about developing the language of faith. re bua ka go nna le puo ya tumelo There are things which may try to hinder you. go na le dilo tse di tla lekang go go kgoreletsa And today, I want us to deal with those things. ke batla gore gompieno re lemoge dilo tseo Hindrances to the language of faith. dikgoreletsi tsa puo ya tumelo Can I hear big amen, Bazalwa? amen We're going to deal with hindrances to the language of faith. re tlile go lebagana le dikgoreletsi tsa puo ya And tumelo last week I said I'm going to give you 5 hindrances to the language of faith. beke e fetileng ke rile ke tlile go le neela dikgoreletso di le tlhano tsa But puo I ya tumelo pray that we must be like Daniel. ke rapela gore re tshwane le daniele I pray that God should raise Daniels in our time. ke rapela gore modimo a godise bo daniele mo dinakong tsa Those rona who will never give up. bao ba se ke tlang ba itlhoboga Those who will be able to face the territorial spirit. bao ba tlileng go lebagana le mewa ya mo mmeleng Those who will say to the spirit of Mahikeng, I'm a child of God. bao ba tlileng go raya mewa ya mohikeng gore ke ngwana wa Those who modimo will tell the devil,
You have been defeated more than 2,000 years back. bao ba tlileng go rama ba ba re o fentswe dingwaga di le ketepedi tse di You are not fetileng fighting the devil. ga o lwe le satane He has been fought already. go setse go lolwe le You ene see, the Bible says, baebele ya re position yourself ya re e tsaya and kemo you will see the salvation of the Lord. ya re o tla bona pholoso ya Our modimo problem is bothata jwa rona we ke have failed to position ourselves. re paletswe ke go tsaya When kemo you position fa yourself, o tsaya kemo the devil will know satane o tla who itse you are. yo o leng ene Daniel positioned himself. daniele o ne a tsaya He kemo never stopped to call on God. ga a ka khutla go bitsa modimo Can I hear big amen, Bazalwa? amen You need to keep on calling. o tshwanetse gore o tswelele go bitsa You need to keep on o believing. tshwanetse go tswelela o dumela He has answered already. o setse ya rabile The Bible says his ways are not our ways. baebele ya re ditsela tsa gago ga se tsa rona His thoughts are not our thoughts. dikakanyo tsa gago ga se tsa rona Now, number one enemy of the language of faith mmaba wa ntlha wa puo ya tumelo is worry or anxious thoughts or worry. matshwenyego Barcelona, worry is an enemy. matshwenyego ke mmaba Can I have big amen, Barcelona? amen Worry is an enemy. go tshwenyega ke sera Some of you are already worrying about your lunch after the church. bangwe ba rona re tshwenyega gore ra go ja eng fa re ya gae Some of you are worried about the week. bangwe ba rona re tshwenyega mo ka beke e tlang You are in the church, but you are not here. o mo kerekeng mme Some of tlhaloganyo you ga are eo worried about the letter in your bag. bangwe ba rona re tshwenyegela lekwalo le le mo There dikgwatlheng is tsa a rona letter you received this week, go na le lekwalo le o le amogetseng beke e and you're worried about that. o tshwenyega ka lone Some of you are worried about the phone call you receive. bangwe ba rona ba tshwenyegela di-phone call tse re di To amogetseng understand that you are avoiding all the private calls. ga o sa tlhole wa araba di-phone tseo tse di senang maina tseo Or 087 numbers. 086 or 086 numbers. Amen, Bazalwa. amen Worry is an enemy to developing the language of faith. go tshwenyega ke mmaba wa go nna le puo ya tumelo Listen, if Daniel could have worried, fa daniele a kile a tshwenyega he would not have seen the manifestation o ne a se kitla a bona go of what he tsenolela asked God for. seo a se kopileng mo But for modimong 3 weeks, 21 days, malatsi a lesome a mabedi le he bongwe refused to entertain worry. ga a ka tshwenyega Some people could have come to him bangwe ba ka bane ba ya ko go and said, ene Daniel, ba mo raya ba re why Daniel, are you starving yourself? ke eng o sa je Why don't you enjoy life? ke eng o sa natefelwe ke For 3 botshelo weeks, you did not bathe well. dibeke di le tharo ntse o sa tlhape You did sentle not eat well. o ne o sa je You sentle are saying you are seeking to understand God. wa re o batla go tlhaloganya modimo He refused to entertain worry. ga a ka a nna le mongwe yo o nang You le see, a matshwenyego worry can come through a person. go tshwenyega go ka tla ka motho It can be a thought, or ka it nna may tlhaloganyo. come as a thought, e ka tla ya ka but it tlhaloganyo may come when somebody says a word to you. kgotsa e ka nna And- motho a go raya and mafoko you begin to worry. o bo o simolola go tshwenyega Let me tell you, Bazalwa. tla ke go bolelele mo Some kaoleng people who went for major operation, bangwe ba fileng mo karong e tona not always, some they did not come back bangwe ga ise ke ba boe because they worried a lot when they entered there. ba ne ba tshwenyegile thata fa ba ya ko karong You must deal with worry. o tshwanetse gore o dirane le go tshwenyega As a child of God, you must deal with it. jaaka ngwana wa modimo Can I hear big amen, Bazalwa? amen The enemy will try to introduce it, mabaka a leka go tlisa but seo you need to deal with it. o tshwanetse gore o dirane le Can I hear sone big amen, Bazalwa? amen You see, you need to identify what triggers worry in your life. o tshwanetse gore o lemoge gore ke eng se se tlisang go tshwenyega mo Don't botshelong try jwa to gago flush it out. o seka wa Don't lenyeletsa try to fela. ignore it. o seka wa go ikgatholosa You know, you need to check. o tshwanetse gore o lemoge I'm now of late, I've got a lot of worries. o ipotsa gore ke eng o tshwenyega thata Now of malatsi late, I'm not settled. malatsi a ga ke a What, iketla what triggered this worry? ke eng se se dirang gore ke se ka iketla Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. And you must be sincere to yourself. re tshwanetse gore re nne nnete mo go rona Amen, Bazalwa. amen Identify what trigger worry.
o tshwanetse gore o lemoge gore After ke you seo se- identify what has triggered worry in your life, fa o sena go lemoga seo se tlisang go trust tshwenyega God to deal with what worries you. tshepa modimo gore o tla dirana le seo se go tshwenyang Now you have diagnosed a problem. seo ga se bothata Now you need to trust God. o tshwanetse gore o tshepe You modimo need to give it to God. o se neele modimo Like we were praying this morning, 1 Peter 5:7. jaaka re ne re rapela pitoro wa ntlhagalo wa Cast botlhano your burden unto me, latlhela matshwenyego a gago mo go for I nna care for you. gonne ke a go I kgathalela need to be honest with God. ke tshwanetse gore ke nne bonnete le Lord, modimo now lately I worry a lot. gore modimo malatsi a ke a And I've tshwenyega identified what trigger worry in my life. ke lemogile gore ke eng se se tlisang go tshwenyega mo botshelong jwa me Lord, I give it unto you. mo rena ke ga se go neela We're singing a song. re ne re opela I give pina it unto you. a re ke go I neela live tsotlhe for you, Lord. ke re tshelela Every wena breath that I breathe, mowa mongwe le mongwe ke o every hemang moment of my life, motlha mongwe le mongwe I live for you, Lord. ke phelela wena Identify that, Mozalwa. lemoga seo Trust God to deal with what worries you. ikanye modimo gore o tla dirana le seo se go tshwenyang Why did they write that letter to you? ke eng ba go kwaletse lekwalo leo Why did they check that? Why? ipotse gore ke eng ba go kwaletse lekwalo leo And say, Lord, o re morena maybe it's a red letter. You are owing a lot of money. Say, Lord, I repent. o re morena ke a ipobola I owe them this money. ke ba kolota madia I was running away from them. ke ntse ke ba tshabela Now, this now is putting my life in jeopardy. seo se tsenya botshelo jwa me mo kotsing Lord, wisdom. mpha botlhale I'm morena going to go to them ke tlile go ya ko go and bone make arrangements ke dira how dithulaganyo to repay them back. gore ke ba duele jang But give me wisdom. mphe botlhale I repent, my ke a God. ikoba Favor, Lord. mautlwelo botlhoko le bopelonomi Don't try to run away. o seka wa sia Am I making sense to you? a ke brother? dira tlhaloganyo These are practical things. tseo ke dilo tse nnete Maybe your car has been repossessed. gongwe kolo ya go itshotswe Just identify certain things. lemoga gore ke eng se se dirileng gore go Talk with diragale them. jalo Make arrangement. dira dithulaganyo Ask them, how long can you keep it in your store ba botsa gore le ka e tshwara nako e kae so that I can make up on the payment? gore ke kgone go le And duela say, Lord, please, Lord, I know I am wrong. e re modimo ke a itse gore ke I phoso don't want to lose my car. ga ke batle go latlhegelwa ke koloi ya me Trust God to deal with what worries you. tshepa modimo gore a go thuse ka seo se go tshwenyang Look beyond your circumstances unto God. lebelela go feta seemo sa gago mo No, modimong don't park there. o se ka nna foo No, look beyond circumstances. lebelela go feta seemo seo Yes, it's true that things are not going well. ee ke nnete gore dilo ga di tsamaye Yes, sentle it's true that they gave you a letter. ke nnete gore ba go neile Some of lekwalo you they gave you a last warning at work. bangwe ba go file kgalemo ya bofelo And ko you are tirong so worried. mme o tshwenyegile No, identify what triggered that. lemoga gore ke eng se se Trust dirileng God seemo seo and look beyond circumstances to God. ikanye modimo mme o The lebelele go feta Bible seemo says seo there is nothing too hard for God. baebele ya re ga gona sepe se se palelang Matthew modimo chapter 11:28, it says, Come unto me, those who are heavy laden, ye shall find rest. baebele ya re tla mo go nna ba lolapile mme ke tla le naya You will only boikhutso find rest in God. o bona boikhutso fela mo modimong Worry is an enemy, Bazalwa. go tshwenyega ke mma ba ba kaoleng You can't pray effectively if you worry a lot. fa o ka ke ga o kgone go rapela You sentle fa o can't trust tshwenyega God if you worry a ga lot. o ka ke wa ikanya modimo fa o tshwenyega You can't. ga o ka ke He's an enemy. ke mmaba We need to deal with worry. re tshwanetse gore re dirane le seo Parents, we worry a lot about our children. batsadi re tshwenyega thata ka bana ba Yes, rona we need to be concerned about re them. tshwanetse gore re ba We kgathalele need to ask few things in their re lives. tshwanetse gore re ba botse But dipotso tse di also we rileng need to learn to talk to God about their lives. mme re tshwanetse gore re bue le modimo ka matshelo a bone
You need that, Muzalwa. O tlhoka seo mokaoleng. Take the name of your child. Tsaya leina la ngwana wa gago. Say, Lord, O re Morena, I present him here unto you, Lord. ke mo tlisa mo go wena. Speak into her life, Bua or mo his botshelong life. jwa gagwe. Even though he's not staying with you, Le fa a sa nne le wena. speak into the future of the child. Bua mo bokamosong jwa ngwane wa Say, gago. Lord, my child will marry right. O re Modimo ngwana me o tla nyala Lord, my sentle. child will remain the head and not the tail. Ngwana ka o tla nna le tlhogo e seng Lord, mogaka. my child will receive favor from you. O re ngwana ke o tla nna le When bopelong he mo botshelong jwa complete gagwe. at the university, my Ngwana ke o Lord, tla fetsa ko the university. job will look for him. Ba tla He's mmatla. not going to be home after he graduated. Ga ke tla nna ko gae fa a You sena go must speak aloga. life. You must not want to speak life. O tshwanetse gore o bue botshelo. Can I hear prophetic amen? Amen. Look beyond circumstances. Look beyond. Daniel, look beyond circumstances. Daniele o na le ba go feta diemo. Can I hear big amen? Amen. It is very important. Use prayer and meditation to reduce stress and anxiety. Dirisa thapelo le go akanya ka lefoko la Modimo go go fokotsa go tshwenyega. That's the one. Meditation is a great tool. Go akanya ka lefoko la Modimo ke se Boy. se siameng. Learn to meditate. I think in church we must preach about meditation. Re tshwanetse gore re rute ka go akanya ka Bazalwane, lefoko la Modimo. let me tell you, Bazalwane, Tla ke le boleleng ba Kriste. the people who wrote the Bible, Batho ba ba kwadileng Baebele, for example, like David, go tshwana le Dafita. the things that David speaks about, Dilo tse Dafita a buang ka tsone, when he says, the Lord is my shepherd, fa a re Jehova ke modisa wa me, I shall lack nothing. ga nkitla ke tlhoka sepe. David was a shepherd boy. Dafita e ne le mosimone o ne He a was lebelela dinku. looking after the sheep. O ne a lebelela dinku. He was in the field. O ne a le ko masimo. As he was looking after the sheep in the field, Fa a lebeletse dinku ko masimo, he was meditating. o ne a akanya. He looked at the sheep O ne a lebelela dinku. as he was directing them. Fa a di kaela, And then he meditated. o ne a akanya. He thought about the Lord. A akanya ka The Modimo. Lord is my shepherd. A re Morena ke modisa wa me. I shall not lack. Ga nkitla ke As tlhoka. he looked after the sheep, Fa a ntse a lebeletse dinku, none lacked anything. ga gona sepe nku e ne e tlhoka He looked sepe. at the mountain A lebelela dithaba. and he meditated. A He said, akanya. my help comes from the Lord, from the mountain. A re thuso ya me e tswa ko dithabeng. But not necessarily saying that help comes from the mountain. A sa re gore thuso e tswa ko thabeng ya e As he was lebeletseng. meditating, Mme o ne a he ntse a was akanya. saying, O ne a the re, one who arranged the mountain, a re ene o dirileng the one who dithaba. created them, Ene o di my tlhodileng. help comes from him. Thuso ya me e tswa ko go ene. In other way, Ka mantswe a when mangwe, he looked at the mountain, fa a ne a lebelela he saw dithaba, the greatness of o God. ne a bona bogolo jwa He saw the Modimo. power of O ne a God. bona maatla a He saw the Modimo. victory of O God. ne a bona phenyo It ya was Modimo. through majesty of O God. ne a bona bogolo jwa It is Modimo. through meditation. Ka go akanya. Psalm 4 verse 6. Psalm ya bone temane ya borataro. Meditation. Go akanya. Don't meditate about worry. O seka wa akanya ka go tshwenyega. Don't meditate upon the letter you receive. O seka akanya ka lekwalo le o le amogetseng. No, don't. O seka. Don't. O seka. Meditate upon the greatness of God, Akanya ka bogolo jwa Modimo. like David. Jaaka Dafita. Can I hear big amen, my son? You see, Amen. every Christian, Mokreste mongwe le mongwe, I believe, ke a you dumela. see, every car is fitted with 4 shock absorbers. Koloi nngwe e na le shock absorbers di le 4. Every car. Koloi nngwe le nngwe. Now, every Christian, Mokreste mongwe le mongwe, he or she must have 4 scriptures whereby you will meditate upon, which they become your shock absorbers. o tshwanetse gore a nne le makwalo a le mane a akanyang ka one ka metlha, I a tla go call them thusang kgatlhanong le go tshwenyega. spiritual shock absorber. Ke di bitsa di-shock absorbers The tsa semoya. purpose of a shock absorbers in the car, Di tshwana le di-shock absorbers tsa koloi. the purpose of the shock absorbers in the car Tiro ya di-shock absorber mo koloing, is that when you drive over
potholes. Ke gore fa o feta mo dikhuting mo You know, tseleng, it must sustain the car. e tshwanetse gore e tshole You know, the koloi. car must just do like this. Koloi e tshwanetse gore e tlole It fela. must just, you shouldn't feel the pothole, especially when the shock absorbers are in a good condition. Fa di siame ga o kitla o utlwa khuti e o feta mo It go does yone. not mean that you are not going to drive through potholes, especially in our city. Ga go reye gore ga o kitla o feta mo dikhuting tseo. Can I hear big amen, Bazalwan? But the thing is, there are shock absorbers in your car. Mme go na le dilo tseo mo koloing ya gago. Saints, there are potholes in this life. Go na le dikhuti mo There matshelong are a. potholes in our spiritual walk. Go na le dikgatampi mo You botshelong jwa rona need jwa semoya. spiritual shock O absorbers. tlhoka di-shock absorber tsa You must semowa. meditate upon those verses. O tshwanetse gore o akanye ka ditemana Every tseo. Christian, at least 4 verses every Mokeresete day. mongwe le mongwe o tlhoka ditemana di le nne Meditate upon tseo them. o akanyang ka They tsone. should be your shock Tse di absorbers. go thusang go feta mo So when you ditirong tseo. receive any threatening letter, Fa o ikutlwela o tshogile, a shock absorber must sustain you. o tshwanetse gore o nne le seo o emang ka sone. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Use prayer and meditation. Dirisa thapelo le go akanya ka lefoko la Modimo. Pray and meditate. Rapela mme o akanye ka lefoko la It's very, Modimo. very important. Go botlhokwa thata. Sometimes go out, look at the star, O tsamaye o ye kwa ntle o lebelele and say, Lord, dinaledi. thank you. O re Morena ke a You have leboga. created the star. O dirile dinaledi. You meditate. O akanye. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Can I hear prophetic amen? Amen. Cultivate contentment. Nna le pelo e kgotsofetseng. One thing which steals joy and introduces worry in our lives is the spirit of discontentment. Selo se se utswang boitumelo se tlisa matshwenyego ke go tlhoka go leboga. Bazalwana, it's very important. Go botlhokwa ba ka o You leng. must develop O contentment. tshwanetse gore o kgotsofale. Be content. O nne le kgotsofalo mo Some botshelong. of you have, like I said in the past, and I'll repeat it. Some of you have been promoted at work, Bangwe ba rona re tlhatlositswe kwa ditirong. or there is a salary raise at work. Kgotsa wa amogetse tlhatlhoso ya Did you mogolo. receive an increase in your salary? Most of you have received a salary increase. Bontsi jwa rona re amogetse tlhatlhoso ya megolo. And because many are discontent, Gonne bontsi jwa rona ga ba even though you itumele. have received a salary increase, Le fa o amogetse tlhatlhoso ya you will mogolo. be saying, I wish it was 5,000. O eletsa gore ka be e fetile foo. You are never content about what you have received. Ga o kgotsofalele seo se amogetseng. Even if they will give you 5,000, Le fa ba go fa dikete di le you will say, I tlhano. think they are able. Why don't they make it 10,000? Wa re keng ba sa e oketse. Develop the spirit of contentment Nna le moya wa go to fight kgotsofala. against worry in your life. Gore o lwe le go tshwenyega mo Can I botshelong. hear big amen, Bazalwa? Amen. Can I hear prophetic amen? It's Amen. very important. Go botlhokwa thata. It is very important. Go botlhokwa God, thata. learn to live according to your means. Ithute gore o phele go ya ka bokgoni jwa Don't gago. try to compete with your neighbor. O seka wa gaisana le moagisani wa gago. If you cannot buy Mercedes Benz, it's fine. Fa o sa kgone go reka Mercedes Benz go siame. Even if you can afford Fiat, it's fine. Le fa o ka reka Fiat go siame. Can I hear? Don't try to compete. O seka wa gaisana. Next time you're going to buy Mercedes Benz, Nako nngwe o tla reka Mercedes. you will only drive it for 2 months. O tla e kgweetsa dikgwedi di le pedi. And next time you are hiding yourself. O bo o iphitlha. And the devil calls you to come with a lie. Gore Satana go dira gore o tle ka You know, maaka. it is a factory fault. And then I thought, it's like all Mercedes Benz are like that. No. Learn to live within your means. Ithute go phela go ya ka bokgoni jwa gago. That thing will cause worry in you, and you created that worry. Dilo tse di ka go tlisa gore o nne le You matshwenyego. created it. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. It is very important. Go botlhokwa thata. Cultivate contentment. Nna le go kgotsofala mo botshelong jwa gago. Cultivate it in your life. Nna le go kgotsofala mo Tell botshelong your jwa neighbor, gago. cultivate contentment. Nna le go kgotsofala mo botshelong jwa gago. Can I hear prophetic amen, Bazalwa? Amen. Another thing that you need to do, that Sengwe you se o need to tshwanetseng deal go se with. dira. I think the scripture is there. We may not read it. Maybe let's read it. Matthew chapter 8, verse 26, 24, 25, 26. We're going to run fast. The gospel according to Matthew chapter 8,
verse 24, 25, 26. Let's read the scripture. Matthew chapter 8, verse 24 to 26. And suddenly a great tempest arose on the sea, Yes. so that the boat was covered with the waves. Yes. But he was asleep. Jesus was asleep. Then his disciples came to him and woke And the disciple came to Jesus and awoke him, awoke him. saying, They said to Jesus, Lord, save us. We Yes. are perishing. Lord, save us. We are perishing. But he said to them, And Jesus said to them, Why are you fearful? what? Look at that. Why are you fearful? Fearful. Yes. You of little faith? You, oh no, there's a problem. Why are you fearful, you of Little faith. Yes. Then he arose and rebuked the winds Yes. and the sea, Yes. and there was a great Yeah. calm. Yes. jaanong ga tsoga ledimo le legolo mo letsheng mo mokoro e bileng wa khurumediwa ke makhubu mme ene a bo a robetse ba ya go ene ba motsosa ba re morena re pholose re a nwela a ba raya a re lo boifelang ba tumelonyana ke lona ke fa a tsoga a kgalemela diphefo le letsha ga ba ga nna tidimalo e kgolo Brethren, we must deal with fear in our lives. ba kaoleng re tshwanetse go re dirane le poifo mo matshelong a rona I know, naturally you will have that fear because sometimes God has put that little to protect us. re a itse gore modimo o re neile go le gonnye gore a re sireletse But there is this particular fear that I'm talking about, mme go na le poifo e ke buang ka yone which is demonic. e nang le matimona We need to deal with that fear. re tshwanetse gore re dirane le yone Can I hear big amen? amen God did not give us the spirit of fear, modimo ga a re naya moya wa poifo but of power, mme o re file wa thata love, and sound mind. lerato le tlhaloganyo e e dileng Deal with the fear of failure. dirana le poifo ya go Young palelwa people, who told you that you are going to fail at the end of the year? bašwa ke mo go releng a re o tla palelwa mo bohelong wa Who ngwaga told you that you are not going to make it at school? ke mang yo go retseng a re o tla palelwa ko sekolong You need to deal with that fear. o tshwanetse gore o dirane le poifo You eo need to deal with that fear. o tshwanetse gore o dirane le yone You need to deal with that fear. o tshwanetse gore o dirane le poifo eo Fear is an enemy of faith. poifo ke mmaba wa tumelo Jesus said, why are you faithful, you of a little faith? a re lo boifelang lona ba tumelonyana Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. We will also read 1 John chapter 4, verse 18, where the scripture says, perfect love cast out fear. e reng lerato le kgoromeletsa poifo ko Our ntle love has been perfected in Christ lerato la rona le dirilwe sentle gore le tle mo go because we Kriste know that He loves us. gonne re a itse gore wa re rata That knowledge must cast out fear. kitso e tshwanetse go kgoromeletsa poifo ko ntle Now realize that God is with you. lemoga gore modimo o na nao It's very, very important. go botlhokwa thata This is how you deal with fear in ke your ka life. mokgwa o diranang le poifo mo botshelong jwa gago He said, I will never leave you nor forsake you. a re ga nkitla ke go tlogela ke In ke go itatola Isaiah 41, verse 10, mo go Isaya kgaolo He ya said, though you pass through a water, re fa re feta mo though you metsing pass through fa fire, re feta mo mollong I, the Lord, I'll be with you. a re nna morena ke tla I nna don't nao know the fire you are passing ga through ke now. itse mollo yo o fetang mo go I one don't know the difficulties you are passing ga through ke you itse now. mathata a o fetang mo go I may one not know your challenges. nka nne ke sa itse The dikgwetlho tsa only thing gago that I can tell you this morning se le sengwe se nka go se that bolela I mo would like you mosong to go home with. se ke batlang o ya gae ka God said, sone I will never leave you nor forsake you. modimo re ga nkitla ke go tlogela kgotsa ke He go was latlha with Shadrach, Meshach, and o Abednego. ne a tsamaya le shadraka meshaka le He abednego was with the disciples while in the boat. o ne a tsamaya le bone ba le mo mokorong He was with Peter walking in the water. o ne a na le pitoro a tsamaya Even godimo though ga at metsi some stage Peter doubted. pitoro o ne a belaela But he said, I will never leave you. mme o rile a re ga nkitla ke go You tlogela need to realize this, Muzalwa. o tshwanetse o lemoge se He is a mokaoleng faithful God. ke modimo o ikanyegang He is a mighty God. ke modimo mothata Things yotlhe may happen in our lives. dilo di ka diragala mo But matshelong a that rona doesn't mean that God is not mme there. ga go reye gore modimo ga ayo Can I hear big amen? You amen need to be strong and of a good courage. o tshwanetse gore o nne thata o matlafale A discouraged people cannot handle the things of God. motho yo o tlhokang tsholofelo ga a kgone go nna le go tshola dilo tsa modimo Joshua chapter 1 verse 9.
Joshua kgaolo ya ntlha temana ya Joshua borobong. took over from Moses. Joshua o ne a tsaya go tswa mo go It Moshe. was a huge task. E ne le tiro e kgolo. And God has to say this to Joshua. Modimo o ne a raya Joshua a re, Be strong and courageous. a re nna thata o Maybe matlafale. Joshua doubted. Gongwe Joshua o ne a Maybe belaela. Joshua feared that he will never make it into the promised Gongwe land. Joshua o ne a belaela gore ga ke tla gore ga go He lefatsheng la had to tsholofetso. hear this from God. O ne a tlhoka go utlwa se go tswa Be mo Modimong. strong and of good courage. A re thatafala o nne le I'm nne saying to ntsenatla. somebody here, Ke raya mongwe mo be mosong ono. strong and good courage. Thatafala o nne I'm saying to ntsenatla. somebody who's having a huge assignment before him or her, Ke bua le mongwe o nang le dikgwetlho tse di mo be lebaneng. strong and a good courage. Tia o nne I'm saying to pelokgale. somebody who's going for an interview this week, Ke bua le mongwe o yang pela be strong and a good courage. Tia o nne pelokgale. Don't fear anything. Se boife The sepe. Lord is on your side. Modimo o ntlheng ya Don't gago. allow fear to infiltrate Se you. letle poifo go You tla have mo go not wena. been given the spirit of fear. Ga re a newa mowa poifo. Recognize that fear is a spiritual battle. Lemoga gore poifo ke Yes, ke it's sebetsa a sa spiritual semoya. battle. It cannot be fought in the, it's a spiritual battle. Ke ntwa ya semoya. It cannot be fought in the natural. Ga e ka ke a lwa mo nameng. Ephesians chapter 6 verse 10 and 11. Baefeso kgaolo ya The borataro temana Bible bosupa. says the weapons, the weapons, our spiritual weapons are not carnal, but they are strong in God to pull down the strongholds of the devil. Ya re ditlhabano tsa rona di thata mo modimong go Because tisa fear fa- is a spiritual battle. poifo ke ntwa ya ke selo sa It's ntwa ya a moya. spiritual battle. Ke ntwa ya The semoya. devil controls people with fear. Satan o laola batho ka poifo. Like somebody, I said this, but it's not a true story. It's just a story. You know, they said the devil went to the auctions. Ya re Satan o ne ya go go rekisiwang teng. As you know, that there are many things which are auctioned by the auctioners. Go na le dilo tse dintsi tse di It rekisiwang go happened that the fantasing. enemy also was invited to auction certain tools. Mmaba le ene o ne a laleditse gore a fantise dilo. And he went there, he auctioned lying, O ne a fantisa go bua maaka. he auctioned adultery, O ne a fantisa boaka. he auctioned stealing, O ne a fantisa go utswa. he auctioned other things. O ne a fantisa dilo tse But, dingwe. but there was this item, Mme go ne go na le selo se. he just kept it to himself. O ne a se tshola mo go ene. He didn't want to let it go. O ne a sa batle gore se And the tsamaye. auctioneer, is just a story, and the auctioneer asked, Mme bao ba fantisa ba mmotsa. why don't you let this one also? Ke ngo sa tsamaisise. And the devil says, no, A re Satan a I re may nnyaa. auction everything. A re nka fantisa sengwe But le this sengwe. one, Mme se which was fear, se ne le I poifo. can't let it go. Ga ke batle go se Because even tsamaisa. though I've auctioned everything, Le fa ke ke fantise this sengwe le one will sengwe. help me to bring those things back again. Se se tla nthusa gore ke di buse gape. To me, it is like a magnet. Se se tshwana le selo se se tla Everything busetsang. I let it go, it will come back. Sengwe le sengwe se ke se Because se people tla are boa. controlled by fear. Gore ka gonne batho ba laolwa ke poifo. They've got some ladies who are of age, not married. They've got the fear that they will never have children, and then they compromise their moral standard. Go na le makgare ba a boifang gore gongwe ga ba kitla ba nyalwa ba ba ineela gore ba nne le bana. Nothing with God is Ga gona sepe se se pallang Modimo. at the right time. Ka nako e maleba. Remember, at the right time. Gopola gore ka nako e When maleba. God brings somebody in your life, Modimo o tla tlisa mongwe mo botshelong jwa the gago. right person in your life, Motho yo o maleba mo botshelong jwa and you gago. do the right thing, Yo tla dira se se siameng. God will come your way. Mo tla moleri. But fear Mme poifo will cause you to compromise. e tla dira gore o dire tse di sa tshwanelang. People will tell you a lot of things. Gonne batho ba tla go bolelela They dilo will tse even tell dintsi. you testimonies of others. Ba tla go neela bopaki jwa ba bangwe. Tell them it is them, not me. O ba bolelele gore ke bone mme e se nna. Realize that fear is not from the Lord. I said this earlier on. Lemoga gore poifo ga e tswe ko Modimong. 1 Peter 1:7. He did not give us the spirit of fear, Ga re naya moya wa poifo, but power, mme wa thata, love, and sound mind. lerato le tlhaloganyo e e edileng. Fear is not from God, Muzelwa.
poifo ga e tswe ko modimo mo And we kaoleng cannot entertain something which is not from our God. ga re ka ke ra tshola selo se se sa tsweng ko The Bible modimong says all good things come from the Lord. ya re dilo tsotlhe tse di molemo di tswa ko modimong And then number 3, sa boraro another enemy of the language of faith mmaba o mongwe wa puo ya is tumelo doubt. ke go belaela Is doubt. ke pelaelo Even the disciples, they doubted. You read it in Matthew chapter 14, verse 31 to verse 32. le barutwa ba modimo ba ne ba belaela So doubt bazalwa. pelaelo I mean, yeah, it affects bazalwa. You doubt if really it will happen. o belaela gore a se tla diragala You doubt if really God will come your way. o belaela gore a modimo o tla tla ntlheng ya gago We need to deal with doubt re bazalwa. tshwanetse gore re dirane le We need to seo deal with it. re tshwanetse go dirana le We sone real. You see, the scripture says, makwalo a when we doubt, we are like the waves in the ocean. ya re fa re belaela re tshwana le makhubu a You lewatle see that when you throw a stone in the dam, fa o latlhela lejwe mo teng the ga stone tamo causes wave. e dira makhubu But soon those waves they fade away. mme makhubu ao a nyelela When you doubt, the Bible says we are like that. baebele ya re fa o belaela o We tshwana le cannot deal makhubu with ao doubt. o tshwanetse go dirana All le of us, we le must deal pelaelo. with doubt. re tshwanetse gore dirane le poifo Can I hear big amen, pelaelo. Pastor Lord? Admit you have doubts and ask God to help you. amogela gore o na le dipelaelo o kope modimo gore a go thusa Just like fear, admit you have doubt. amogela gore o na le pelaelo Remember, our faith is not based on how we feel, but what we know. gopola gore tumelo ya rona ga ya itshetlega ka maikutlo mme ke ka gore re itseng Our faith is not based on my feeling, tumelo ya rona ga ya itshetlega ka but mo it's maikutlong based a on rona what I know, mme e eme mo gore se re se on what I itseng know about good health, se ke se itseng ka on pholo e what I siameng know about the promises of God. se ke se itseng ka ditsholofetso tsa modimo It's not based on my feeling. ga ya ema mo We maikutlong walk by a me faith and not by sight. re tsamaya ka tumelo e We seng ka fight pono the good fight of faith. re tlhabana-tlhabano e I melemo ya need to tumelo deal with doubt re as a tshwanetse child gore of re God. dirane le pelaelo mo matshelong a rona Don't doubt. re se ka ra Doubt belaela comes from the devil. pelaelo e tswa ko go mmang Know that this is not one-time remedy. As you deal with doubt, Mozalwana, itse se gore ga se sa nakwana fela go dirana le pelaelo as you admit your doubts and ask God to help you, fa o amogela gore o na le pelaelo o as kopa we modimo ra go remember thusa that our faith is not based on our feeling but on what we know, fa re gopola gore tumelo ya rona ga e tshetlega ka it is maikutlo mme mo not go just setseng one-time thing. ga se se le se tla diragalang ka bonako It is fela a habit we need to build into our lives. ke mokgwa o tshwanetseng gore re o tsenye mo matshelong a Does rona it make sense, Baselwa? amen You must develop that. re tshwanetse gore re dire It se does mo not matshelong mean a that rona you have dealt with doubt today and then throughout the life. Tomorrow something will come. ga se gore o tla dira jalo gompieno ka gore sengwe se tla tla ka If moso you have been if God helped you and He delivered you yesterday, you need to. That's why meditation upon the Word of God. ke ka mo o tshwanetseng go akanya ka lefoko la modimo Know that it is not one-time remedy. o itse gore ga se sa nako e le nngwe It's a fela habit we need to build into our life. ke mokgwa o tshwanetseng go o tsenya mo botshelong jwa The last gago but one. se se tlogang se nna sa I'm bofelo talking about hindrances to the language. ke bua ka dikgolereletsi tsa puo Enemies of developing the language of faith. kgotsa ba ba go nna le puo The ya last tumelo but one hindrance, e tlogang e nna ya bofelo human reasoning. go akanya ga batho James chapter 1 verse 6. jakobo kgaolo ya ntlha temana ya Can read borataro human reasoning bazalwa. kakanyo ya batho Modimo a re ha re thuse ka this thing. Let's read James 1 and then we look at the last and we pray. But let him ask in faith, Yeah, whoever asks, let him ask in faith, with no doubting. with no doubting. For he who doubts For he who doubts, is like a wave of the sea, this is what I said earlier on. It's like a wave in the sea, driven and tossed by the wind. driven and tossed by the wind. mme a kope ka tumelo Eh, bazalwa. a sa belaele sepe Yes, Bazalwa. gonne yo o belaelang o tshwana le lekhubu la lewatle Yeah. le le kgwediwang ke phefo le rutlwa-rutlwa Sister Joyce Meyer says the battle is in the mind. joyce maya a re ntwa e mo tlhaloganyong Barcelona, people will say a lot of things to you. batho ba ka bua dilo di dintsi mo go I wena remember as you're building this house, this house. ke for the gopola Lord. jaaka re ne re aga kereke Somebody I was working with me while I was still working, he came to me and said, you know what? People at work, they said,
they are playing there. They will never complete that building. mongwe yo o ne a dirang le nna o na nthare gate lo a tshameka And he said, you know, Muruti, this is what I said to them. mme ke ne ka mora ka re Let's leave them. a re ba tlogele If it is not the Lord, fa e se modimo they won't complete it. ga ba kitla ba But fetsa if it is the Lord, fa e le modimo they will complete it. ba tla fetsa But you know what? mme o itse gore ke eng If I could have entertained the statement that they were saying, fa nka bone ka segelaela I tseo would have tsebe doubted that they will complete the house of ke the be ke Lord. belaela gore tla fetsa ntlo ya modimo Because human reasoning. ka tlhaloganyo ya batho You see, the Bible says, baebele ya a re natural person does not understand the spiritual. ya re motho wa nama ga amogele dilo ga a tlhaloganye dilo tsa semowa Saints, let them talk. ba ka nna ba le se ba bua Let them, you see, ntho e tlong gore thusa ke gore, answer them ka the word of God. ba arabe go ya ka lefoko la modimo Tell them, the Bible says. ba re o re baebele yang Yes, it is true. ee ke nnete You know, you may be logic on your reasoning, go ka nne go le tlhaloganyo mo go se ba se but buang your logic cannot defy the word of God. mme seo se tlhaloganya ga se ka ke sa ganetsa lefoko la modimo Human reasoning, Mazalwa, kakanyo ya batho very, very important. Deal with that. dirana le Deal seo with that. dirana You le know, seo beware of leaven of Pharisees and Sadducees. lemoga go bela tlhabego ya Matthew bafarisi chapter 16 from verse 5 to verse 11. matheo kgalo a bosome le barataro temana botlhano go itlhale ya bosome le bongwe Pharisees and Sadducees are in church. bafarasai le basadukai ba teng mo They kerekeng read the Bible. ba bala baebele They fast. ba itima dijo Can I hear big amen, Brother Lord? Amen. You see, the Pharisees, they bafarasa knew the Pentateuch, first 5 books written by Moses. ba ne ba itse dibuka tsa ntlha tsa baebele Can I hear big amen, Brother Lord? amen The difference between the Pharisees and the Sadducees pharologanyo ya bafarasai le is basadukai that the Pharisees, bafarasai they believe in the resurrection. ba ne ba dumela mo But the tsogong Sadducees, they Me did not believe in the resurrection. basadukai ba ne ba sa It's where dumele they mo were tsogong glitching now. You know, but even in the church, le mo kerekeng there are people who have been born again for many years. go na le batho ba lobaka ba They will pholositswe come with a human reasoning ba in tla their tla ka life. dikakanyo tsa setho Beware of such. ba tlhokomele Beware of the leaven of Pharisees and Sadducees. lemoga tlhabego ya bafarasai le basadukai Even in this church, le mo when kerekeng we agree to do something, all of us, we must do that. fa re dumalana go dira sengwe a re se dire Don't be negative. o seka wa tsaya kgato e sa Don't tshwane be le ya a rona Pharisee or a Sadducee. o seka itira mo farasai kgotsa mo sadukai Can I hear big amen, Mother Lord? amen Hindrances to the language. dikgoreletso tsa puo Human reasoning. dikakanyo tsa Use setho the word as the source of sound reasoning. dirisa lefoko jaaka seo se tla go thusang go akanya Acts sentle chapter 17, verse 1 and 2. ditirokgolo ya some le bosupa temana ya ntlha le ya bobedi Use the word dirisa as lefoko a source of your reasoning. jaaka motheo But if you are not the student of the word, fa o se moithuti wa lefoko you will not know what to say. ga o kitla o itse gore o arabe May jang I encourage you, ke a le rotloetsa be the student of the word. nna moithuti wa Use the word lefoko of God dirisa lefoko la as the modimo source of sound reasoning. jaaka motheo wa tlhaloganyo e Can I hear big edileng amen, Mazalwa? Amen. Keep on saying the word says. o ba reye o re lefoko la re Not the church, the Eseng word, kereke. not the pastor, Eseng not the moruti. prophet, Eseng ba not an profeta. apostle. e se mo The apostola word says. lefoko la re Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Acts chapter 17, verse 2. Be continually on the alert. nna o lebeletse ka metlha Now yotlhe it's very important. Be on the alert. nna o lebeletse ka metlha Be yotlhe on the alert, Mazalwa. nna o lebeletse ka metlha You know, yotlhe every time, Matthew chapter 24, verse 24. Be on the alert. nna o lebeletse ka As nako a tsotlhe child of God, jaaka ngwana wa the modimo enemy will come from all directions, maaba o tla tswa dintlheng but tsotlhe he is defeated. mme o setse a Yours fentswe is to be on the alert. wena o tshwanetse gore o nne o And disitse lastly, sa bofelo we need to deal with presumptuous faith. Amen. amen You know, okay, let me explain. Deuteronomy chapter 6, verse 13. ditirong kgaolo a borataro Oh, temana it will be explained clearly when you look at the time where Satan was tempting Jesus Christ. e tla tlhalosiwa ka nako e jesu ane a raelwa ke satane Remember what Satan said. He used the word of God. o ne a dirisa lefoko la modimo Satan said, it is written. satane o ne a re go kwadilwe
Throw yourself down, I paraphrase it. itatlhele kwa tlase. There are angels who will take care of Go you. na le bankgele ba ba tla go tsholang. Satan, he used Psalm 91. Satan o ne a dirisa Psalm ya bosome a marobongwe le Now, when I bongwe. talk about presumptuous faith, basically I'm saying don't try to test God. O se ke wa leka Modimo. Amen, Mazalwa. Amen. Don't try. I mean, I cannot take the car and go for car spinning. And then so I'm going to partake in the competition in your car spinning. My car is not built for that. And I will say, the Lord is with me. O se ke wa leka Modimo. Angels will surround me. Bankgele ba tla ntikaganyetsa. I understand that. Don't do that. Say, leka Modimo. Amen, Bazalwa. I mean, you can't at night walk in a dangerous street and say, angels are surrounding me. O ka se ke wa tsamaya mo lefelong le le sa I sireletsegang o bore am bankgele ba tla ntisa. untouchable. O re ga gona ope o ka No, nkgomang. you can't do that. Ga o ka ke wa dira You seo. can't do that. Ga o ka ke wa dira You seo. need to use the wisdom of God. O tshwanetse go dirisa botlhale jwa Modimo. You know, you can't drive a car without tire, without proper tires. Skidita mad, you know. And then you speed and you said, no, you know what? The Holy Spirit will cause it to drive on the air. No. They will give you a ticket. They will. I mean, it's illegal. In fact. And don't say the devil was, or God, or even the devil. You see, if the devil will sue some Christians, Fa Satane a ka I latofatsa think bakreste bangwe, he will be a billionaire. a ka huma tota. Yeah. He will, because sometimes we mention him all far from us. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Don't try to tempt God or test God. No, O se ke wa leka Modimo. no, don't use the word of God in a wrong manner. O se ke wa dirisa lefoko la Modimo ka go sa tshwanela. Remember that prayer is about making requests, not telling God what to do. Gopola gore thapelo ke go kopa Modimo e seng go laela Modimo. We are not telling him what to do. Ga re mmolelle gore a It's dire. the prayers, Dithapelo tsa gago. supplication, Di mekokotlelo. requests be made unto me. Di tshwanetse gore di dirwe mo We are Modimo. not telling God what to do. Ga o bolelle Modimo gore a He has dire. given us the way. O re file lefoko. When we pray, Fa re we rapela, take his word back to him. re tsaya lefoko la gago re le Remember monela. that prayer is about making requests, Thapelo ke go dira dikopo. not telling God what to do. E seng go laela Modimo gore a dire. We cannot manipulate God through prayers. Ga re ka ke ra dira Modimo gore a dire thato ya rona ka He cannot be dithapelo. manipulated. Ga ka ke ra mo dira gore a dire se Can I a se hear batlang big se amen, dire. Mazalwan? Be careful not to presume to add or take away from his word. O se ke wa oketsa kgotsa wa fokotsa go tswa mo lefokong la Modimo. Deuteronomy chapter 12, verse 32. Deuteronomy kgaolo bosome le bobedi temane Don't bosome a mararo. add or take away from his word. O se ke wa oketsa kgotsa wa fokotsa go tswa mo lefokong. You know, as we are growing up Fa re ntse re gola, and going to the night vigils, re ya ko ditebelelong. before I got born again, Pele ga ke let me talk pholosiwa. about before I got born again, Pele ga ke every pholosiwa. time I will hear people say, Ke ne ke tlhola ke utlwa batho ba "Jesu re, Kriste a re, ke tla tla go letsa ka bongwe ka bongwe." He's going to come and take us one by I one. thought it's a verse. Ke ne ke ithakere ke temana. Can I hear big amen, Bazalwa? There is no verse like that. Ga gona temana eo. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Be careful not to presume to add or take away from his way. Ela tlhoko gore o se ka wa Don't- oketsa kgotsa go fokotsa go Don't- tswa mo don't- lefokong la Modimo. Take the word of God as it is the word of God. Tsaya lefoko la Modimo jaaka e le lefoko la Ha Modimo. hona temana e reng Modimo thusa ba ba ithusang. Ha e. There's no verse that says God helps those who help No, themselves. there's no verse like that. Ga eyo. There is no verse. Ga gona temana. E reng money is the root of all evil. E reng madi ke motlhodi wa bosula There botlhe. is no verse which says Ga that. eyo temana eo. Money is the root of all evil. E reng madi ke motlhodi wa The wa Bible bosula says jotlhe. the love of money is the root of all evil. Baebele ya re lerato la madi ke motlhodi wa bosula jotlhe. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. Be careful not to wander to the left or the right of God's path. Ela tlhoko gore o se ka ya ko molemeng kgotsa ko mojeng wa lefoko la tsela ya Deuteronomy chapter Modimo. 5, verse 32. Deuteronomy kgaolo ya botlhano temana ya Don't bosome a go mararo to le the left or bobedi. to the just walk on the path of God.
tsamaya mo tseleng e e siameng. The path of God is the path of the Holy Spirit. Tsela ya Modimo ke tsela ya moya o As boitshepo. many as are led by the Holy Spirit, Ba bantsi ba ba eletsweng pele ke moya o they are boitshepo the sons of God. ke barwa Modimo. Barcelona, there are many hindrances, Go na le dikgoreletso tse dintsi. but I only thought of these 5 common ones. Mme ke tlisitse tse tlhano tse di We tlwaelegileng. need to develop the language of faith. Re tshwanetse gore re nne le puo ya We tumelo. need to fight the good fight of faith, Re tshwanetse go tlhabana tlhabano e molemo ya because it is tumelo. the will of God Gonne ke thato ya that Modimo. we enjoy what He has given us. Gore natefelo ke se re se neileng. May the good Lord bless you. A Modimo a tshiama go May the segofatsa. good Lord strengthen you. A Modimo a tshiama May go you grow matlafatsa. from faith to faith. Gola go tswa tumelong go May ya go you e nngwe. grow from glory to glory. Gola go tswa mo kgalaleng You go ya go e are nngwe. not the tail, you are the head. Ga o mo gatla o tlhogo. You are not beneath, you are Ga above. o ko tlase mme o ko godimo. God bless you. Modimo a go segofatsa. This is the